Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naik, and this is the class 3 of the story The Model Millionaire, written by Oscar Wilde. And of course, dear students, this is the last class of this story. Let us have a recap at what we discussed or learned or saw in the story in the last class. Yes, we know that Huey went to Trevor's studio, and there Trevor was painting the picture of an old beggar. And Huey shows pity and concern on this old beggar man because of his miserable look and the torn dress he was wearing. And when he inquires how much amount or how much money a model is paid, here the beggar man is paid, Trevor says that a shilling for an hour. That means a model is paid a shilling for an hour standing or sitting there as a model. And how much a painter here Trevor get for a painting? Yes, according to him, 2,000 guineas for a picture, right? Then fine servant of Trevor arrives, and Trevor goes out to meet that frame maker. Uh, Now the beggar man gets time to take rest, so he sits on the bench, wooden bench there, and Huey, looking at it, at his miserable and poverty-stricken look, he slips a sovereign into beggar's hand. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾವರಿನನ್ನ ಬೆಗ್ಗರಿನ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಗ್ಗರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಬೆಗರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಗರ್ ಮ್ಯಾನ್. Right, after that, Trevor comes and Huey exits. Okay, Trevor ಬರ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಕರ್ ಹತ್ರ Huey he says goodbye and comes out of the studio. And of course, he meets Lara, who scolds for his extravagance. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾರಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಆ ಬೆಗ್ಗರ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಾಪ ಲಾರಾ ಬೈತಾಳೆ, ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನೀನು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. Right. In the same night, Huey meets Trevor in a club, okay, palette club ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ Huey ಟ್ರೆವರ್ ಅನ್ನು. There, Trevor tells Huey about the beggar's man, the beggar man's interest in him. Trevor there tells him that the beggar man was enquiring about him. ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ beggar man ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ, ಓಕೆ, ಟ್ರೆವರು ಹ್ಯೂಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Right, ಅದಾದ ನಂತರ we know that maybe that beggar man might be waiting at his home for more alms or for more help. ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ವಿ ಸಾ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, to enable the students to be sympathetic and compassionate towards the poor and the needy. Okay, so we have to feel sympathetic, okay, compassionate towards the poor and the needy. ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬಡತನ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರುಣೆಯ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿ ಲರ್ನ್. To make them know helping others bring us rewarding abundance. Look at this. The objective is to make you students, okay, you have to know that if we help somebody who are in need, definitely that help will come back in abundance as reward. ಅದು ಪುನಃ ನಮಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದು. To make them understand the whole story in detail. Of course, since it is the last class, you will come to know the entire story. Those are the three objectives of this class. Right.
again here in the club. Okay, so now the story, this class story, okay, it starts from the club where we see Alan and Trevor. uh, Alan says painters are hard place because Trevor, okay, he doesn't show or he doesn't say any sympathetic words about the beggar man. And even Alan says that again here, he remembers the miserable look of the beggar man he saw in the studio. ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಳಾಹಿನ ಮುಖವನ್ನ, ಆ ದೀನವಾದ ಮುಖವನ್ನ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಾ ದಟ್ ಟ್ರೆವರ್ ಸೇಸ್, ಓಕೆ, ಟ್ರೆವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಲುಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಡತನ ಅಂತ ಕಾಣೋದು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಶ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Yes, so for that, that means, of course, here Trevor says a beggar man cannot be painted in a frock coat or a rich dress. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ beggar man beggar man dress ಹಾಕಬೇಕು. Okay, right. Fine. Trevor replies, an artist's heart is his head. ಯಾವಾಗ ಅಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಿಂಪತಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಟ್ರೆವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಹೌದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹೃದಯ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಸ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, an artist's yeah, fine, business is to realize the world as they see it, not to reform it. Yes. So according to Trevor, an artist paints or draws what he sees, how the object or scene looks. Okay, he doesn't want to paint as okay he wants to be. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ನೈಜ ದೃಶ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕೆಲಸ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ದಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶೋ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್, ನಾಟ್ ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Right, fine. They talk like this in that club. The old model was quite interested in Lana. Look at this. Trevor says that after Alan leaves the studio, the beggar man was asking about Alan. Okay, so Trevor says Alan. Yeah, so ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ, ಹ್ಯೂಯಿ ಬಂದ ನಂತರ ಟ್ರೆವರ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲನ್ ಟ್ರೆವರ್ ಪೇಂಟರ್ಗೆ, ಆ ಬೆಗ್ಗರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, ಏನೋ ನೀವು ಹ್ಯೂಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಆತ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ Huey after his exit, because you know very well that okay, he gave him a sovereign, ಒಂದು ಸಾವರಿನ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೋದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ರೈಟ್. And yes, when Trevor says to Huey, the old model was quite interested in Lara. ಲಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಿದ್ನಪ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್, ಮೀನ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೆವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾರಾ, ದ ರಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ 10,000 pound. Yes, when the old model or the big beggar man inquired about Huey Erskine, Trevor gives all the details about his beloved Lara. Andre, he tells about the love affair of Lara and Huey, and even the relentless. Relentless means okay, harsh ಆರ್ ಅನ್ಕೈಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ನಿಷ್ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ ಕರ್ನಲ್, ಕರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬೌಟ್ 10,000 pound. ಆ 10,000 pound ತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಕರ್ನಲು, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ಟ್ರೆವರು ಬೆಗ್ಗರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್
Huey. Yes, now Huey is angry about his private affairs being told to the beggar. So he's angry with the Trevor. Okay, so why should you tell all those private details of mine to that old beggar? ಆ ಬೆಗ್ಗರ್ಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ. Right. Now when Huey repeatedly says, okay, that old beggar, old beggar, you gave all my private details andaga, then Trevor says, my dear friend, the old beggar is one of the richest men in Europe. Look at this, my dear students. So here comes a sudden twist in the story. Trevor is saying here to Huey, the old beggar is one of the richest men in entire Europe. ಅಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಗರ್ ಅಂತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅಂಡ್ ಹೌ ರಿಚ್ ಹಿ ಈಸ್, ಹೌ ರಿಚ್ ಹಿ ಈಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಅವನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ ರೈಟರ್ ಗಿವ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಟ್ರೆವರ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, he could buy all London. Look at this. If he decides, ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲಂಡನ್ ನಗರವನ್ನೇ, ಲಂಡನ್ ಸಿಟಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಈವನ್ ವಿಥೌಟ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. And even has a house in every capital. Look at this. In every capital cities, in every capital, he has a house. And not only that, dear students, he dines off gold plate. Look at this, ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನಂತವನು. ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಎಸ್. And can prevent Russia going to war when he chooses. Look at this, such a influential, not only rich, his influential, political influence he has. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಷ್ಯಾವನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದಂತೆ. ಓಕೆ, ರಷ್ಯಾವನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದಂತೆ. ಸಚ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ he is. Right. And not Trevor gives his name. He is Baron Hosberg. Okay, he says that person, that okay, rich man to whom Huey was calling old beggar so far. ಇದುವರೆಗೂ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಹುಯಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ರೀಡರ್ಸು, ಓಲ್ಡ್ ಬೆಗರ್ ಯಾರಂತೆ? ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕಮ್? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ? ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಟ್ರೆವರ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೆವರ್, ವೈ ಹಿ ಕೇಮ್ ದೇರ್? ಎಸ್, he is here. Baron Hasberg, Trevor's friend. Friend means Baron Hasberg, okay, buys Trevor's pictures. Trevor paint ಮಾಡಂತ pictures ಅನ್ನ Baron Hasberg ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. Okay, he buys. Okay, it seems Baron Hasberg is a person who loves art. Okay, and artistic things, ಕಲೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿ ಬೈಸ್ ಟ್ರೆವರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಟ್ರೆವರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂತವನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದಟ್ he had given him some commission. Commission means order. Okay, order in advance ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. Which order he gave a month ago to paint him as a beggar. Look at this. This Baron Hasberg had told Alan Trevor a month ago to paint him as a beggar. ತನ್ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬೆಗ್ಗರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ, ಬೆಗ್ಗರ್ ಆಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಂತೆ, ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನಂತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನಂತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ Baron Hasberg had come to the studio to get his picture painted as a beggar. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬೆಗ್ಗರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ದ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ವರ್ ಬಾಟ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಟ್ರೆವರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ಸು? ಅದು ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೆಗ್ಗರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಹಿಯರ್ ಟ್ರೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇನ್. ಅದು ಸ್ಪೇನ್ನಿಂದ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಲ್ಡ್ ಸೂಟ್, ಅದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸೂಟು, ಹರಿದವ್ರಿಗಂತ ಸೂಟು ಟ್ರೆವರ್ ತಂದಿದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ವೆನ್ Huey went there.
Yes, when Huey hears the name Baron Hosberg, he shocked to hear. "Arey, Baron Hosberg, one of the richest men, Aura. Of course, it seems Huey has heard his name. Okay, Hueyಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೌ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ so when he saw him in the studio he did not know or recognize that he that old beggar was Baron Hasberg. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ಮ್ ಚೇರ್ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ I mean, Huey Erskine giving a sovereign ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಓಕೆ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಓಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಟು ಸಚ್ ಎ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೌ ಹ್ಯೂಯಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹ್ಯೂಯಿಗೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾವರಿನ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ when okay ಈಗ now after listening to that name Huey was shocked ಈಗ it is the turn of Trevor to be shocked why because Huey says oh I gave a sovereign to him such an idiot I am ಎಂಥ ಮೂರ್ಖ ನಾನು ಒಂದು ಸಾವಿರನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಅದನ್ನ ಟ್ರೆವರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ now it is his turn to be shocked he shouts and laughs to hear that he gave baron the sovereign ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಫ್ಸ್ ಓಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಗೈಸಿ ನಗ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಟ್ರೆವರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಯಿ ಯಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಹ್ಯೂಯಿ ಎರ್ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಟರ್ಡ್ the studio where Trevor was painting that old beggar, Trevor did not tell the name or the details of that model or that person. In old beggar ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಬಗ್ಗೆ he did not give any detail. ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ and moreover according to Trevor's words the old beggar, that is Baron Hosberg, did not want to be disclosed that he is Baron Hosberg because he was in such a beggar's clothes. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಬಡವನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಟ್ರೆವರ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ Trevor did not tell. And moreover, how can Trevor think that Huey can give a sovereign to this model who was looking like a beggar man? So Huey ಒಂದು sovereign ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಾಪ. Okay, ಹಾಗಾಗಿ he doesn't tell about this. So there is no mistake or fault of Trevor in this matter. Yes. Trevor says how the Baron inquired about him after he left the studio. Right. Fine. Now Trevor tells Huey that okay, after Huey left the studio, this old beggar okay, so he shows interest in Huey and he inquires about him. So aga that is why Trevor gave all the details about Lara, about that colonel, and about that amount of money he had to have to get Lara in marriage. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then Huey asks Trevor not to tell about this to anyone. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು, but he requests don't tell about this to anyone. Okay, because he cannot show his face to anyone. ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮುಖ ಯಾರಿಗೂ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ವಿಚಾರ. Huey Erskine giving a sovereign to Baron Hosberg. Okay. Yeah, so ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದಾಗ Trevor says, okay, cheerful man, why you are feeling like that? Okay, why you are feeling ashamed of yourself? ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಮುಜುಗರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Why are you feeling so embarrassed about that incident? ಯಾಕೆ ಎಂಬರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you need not feel shy or embarrassed. Okay, because giving that amount, okay, whatever it is, sovereign or pound, to somebody to whom you feel he or she needs, it is an attitude of
philanthropic spirit. Okay, so ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು philanthropic attitude. Philanthropic means generous and benevolent. Philanthropic means generous and benevolent ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ, ಉದಾರವಾದ ಗುಣ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ shy or embarrassed. Okay, Trevor tries to fill courage in Huey Erskine and bring him out of his that kind of sad or dismayed condition. But he doesn't feel like staying there in that club and maybe enjoying food or something else. So he walks home feeling very unhappy. So he feels very unhappy. He cannot stay there with Alan Trevor. Okay, so he goes, even Trevor calls him, come, boy, okay, you can have one more cigarette and you can talk about Lara as much as you can. ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೇದೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಯಿ ವಾಕ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೆವರ್ ಇನ್ ಲಾಫ್ಟರ್. ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟ್ರೆವರು. ಹ್ಯೂಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫೈನ್, ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಯಿ ಎರ್ಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾರನ್ಸ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್. ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಮೆಸೆಂಜರು ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ರೈಟ್ ನೌ ಹ್ಯೂಯಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ he must have come for an apology. So he thinks that he must have come for an apology. APOLOGY, apology spelling. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕೇನೋ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಮೆಸೆಂಜರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು he thinks. Okay, Huey Erskine thinks that the messenger from Baron Hasberg has come to receive Huey's apology to Baron Hasberg. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಯಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಓಕೆ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ 1,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಕ್ಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಡೇರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ 1,000 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹ್ಯೂಯಿ ಥಿಂಕ್ಸ್. ಫೈನ್, the visitor, that means the messenger from Baron Hasberg comes before him. Okay, when the visitor comes before him, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ Huey tells him to offer his sincere apology to the Baron. Okay, he says, okay, dear messenger, you please convey my sincere apology to the Baron. Okay, now the messenger has not even started to say the reason for what he has come. ತಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಇನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತಾನು ಹ್ಯೂಯಿ ತನ್ನ ಅಪಾಲಜಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾರನಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ವಿಸಿಟರ್ ಸೇಸ್, ಓಕೆ, ದ ವಿಸಿಟರ್, ನೋ 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 ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಯಿ ಎರ್ಸ್ಕಿನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪಾಲಜಿ. ಬ್ಯಾರನ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮೀ, ಓಕೆ, ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಈ ಎನ್ವಲಪ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್ ಅನ್ನ, ಸೀಲ್ಡ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಕವರ್ ಅನ್ನ he gives to Huey Erskine. Right, so on that sealed envelope it was written, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರಂತೆ, ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, a wedding present to Hugh Erskine and Lara Merton from an old beggar. Look at this. So on that sealed envelope it was written, a wedding present to Hugh Erskine and Lara Merton. ಯಾರಿಂದ? From an old beggar. Here he doesn't mention Baron Hasberg, old beggar. Look at this. And what is there in that envelope, I mean sealed envelope? When Huey opens it, in that envelope he finds a check for 10,000 pound, my dear students. Look at this. How much he wanted to give or show to Laura's father to get her married. Yes, 10,000 pounds. That means now he has 10,000 pounds. And right, we may think or we may guess that he might have
shown that amount to Lara's father, and Lara's father might have agreed to the marriage, and ultimately Huey and Lara get married. Okay, ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. So in that wedding, of course, Alan Trevor present, and even the Baron also present in that wedding. There, the Baron Hosberg made a speech. He makes a speech ante ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. Okay, fine. But the last words of this story are told by Hugh Erskine. Hugh Erskine ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, millionaire models are rare enough, but model millionaires are rarer still. Look at this, the two, phrases, millionaire models, here, model millionaires. Okay, we have to think about these two terms. Millionaire models, okay, that means we can understand this term like this: models who are a millionaire. ಓಕೆ, ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮಿಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಇನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ಸು, ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರೋದು ರೇರ್. ಓಕೆ, ವಿರಳ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನರ್ ಆರ್ ರೇರ್, ಬಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಮಿಲಿಯನರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸೇ ವಿರಳ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಮಿಲಿಯನರ್ಸು ಅವರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಪರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಿಲಿಯನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ನೀನೊಬ್ಬ ಆದರ್ಶ. ಇವನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ಎ ಮಿಲಿಯನರ್, ನೀನೊಬ್ಬ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ. ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, of course, the title of this story is The Model Millionaire. Yeah, here the model millionaire is the old beggar, that means Baron Hosberg. Okay, because just for a sovereign, ಒಂದು ಸಾವರಿನ್ನು ಹ್ಯೂಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆವರ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ he needs 10,000 pounds. Okay, to get Lara marry, he needs 10,000 pounds anta. When he knows, okay, he gives that money to Huey Erskine. So that is why he is a model millionaire. So, right, there ends the story. Let us conclude this story. Right, dear students, when we finish the story reading, or after the completion of the story, we come to know that Huey Erskine's kind heart and helping nature. Okay, such a helping attitude Huey Erskine has. Okay, even he did not think about the consequence. He simply gave that sovereign to that beggar man. Of course, he doesn't know he is a rich man. And of course, we also realize that given with good intention will come in double. Whatever is given with good intention will definitely come in ಡಬಲ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ others, God will help you. That means here, Huey Erskine helped. Of course, that Baron Harsberg did not need the money. Another ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, but Huey feels that he needs money, and he gives that money to, okay, a sovereign, to that beggar man. And of course, that beggar man, we know that Baron Harsberg, okay, he gives back him 10,000 pounds because of his kind-hearted nature. Yes, that is. He is helped by God. Here, God comes in the form of Baron Harsberg for Huey Erskine. Because of this money, Huey Erskine is able to marry Lara. Okay, then what are the learning outcomes of this class? Fine, dear students, now you know that you have understood that sympathetic and compassionate attitude is necessary for towards the poor and the needy. Okay, poor and needy ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, okay, you learned, and you will be able to show that sympathy towards
the poor. And you also know helping others bring us reward in abundance. Okay, you know that helping others, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು you know very well, and you understand the whole story in detail. Yes, now you know the details of the complete story. Okay, dear students, now let us see how much have you understood this story content wise. And of course, multiple choice question one. And the first question is here. Identify the wrong statement about Baron Hosberg. Identify the wrong statement about Baron Hosberg. Yes, A. He is one of the richest men in Europe. He could buy all London. He has a factory in every capital. He has a factory in every capital. He dines of gold plate. Yes, here three sentences are right regarding Baron Asberg. One is wrong. You have to find that one. Yes, you are right. And here comes the answer. Answer C. He has a factory in every capital. Yes, that is wrong. He has a house, not a factory. Okay, let us see question number two. Yes, what is that? When Huey walked home, that means from the club in the Huey Manege Hodaga, Trevor what was he doing? Crying, smoking, laughing, drinking. Yes, when Huey walked home unhappily, Trevor was laughing. Yes, he was there laughing, remembering what he did to Baron Hosberg. Yes, question number three. How much money did the Baron give to Huey? Yes, 10,000 pounds, $10,000, 1,000 pounds, $1,000. Yes, how much money? Of course, in check, right? Answer A, 10,000 pounds that Baron gave to Huey. And fourth question, students. What does the word philanthropic mean? Yes, here Huey Erskine is known for his philanthropic spirit. Yeah, knowing philosophy, rich and famous, poor and kind, generous and benevolent. Right? Think. Yes, here is the answer. Yes, philanthropic means generous and benevolent. And the last question of this class, dear students. Pick the correct word. Pick out the correct word. Yes, that means spelling wise. Spelling wise. Apology. Apology. Apalogy. Apolagy. Apalagy. Yes, the answer is A. Apology. Of course, apology. Right, dear students, this textbook is used to prepare this class or session or video. Okay, thank you for listening to and watching this video. Let us meet in the next class with a poem or other prose. Until then, have a cheerful day or time. Okay, it is time to close the class. So if you have any doubts, just go through the text, dear students. Okay, you will get all the details. And if you find it difficult to know the meanings, kindly refer a good dictionary. And of course, in the glossary, some words meaning are given. Okay, right.